Welcome to another learning video by Netz Verb German, the network for learning the German language. Today we're going to learn how to conjugate the German verb abdriften. Watch and listen to the forms carefully. Let's start with the stem forms. Driftet ab. Driftete ab. Ist abgedriftet. Now let's move on to the tenses. First, we'll take a look at the present tense. Ich drifte ab. Du driftest ab. Er driftet ab. Wir driften ab. Ihr driftet ab. Sie driften ab. Next up is the preterite. Ich driftete ab. Du driftetest ab. Er driftete ab. Wir drifteten ab. Ihr driftetet ab. Sie drifteten ab. Let's continue with the present perfect. Ich bin abgedriftet. Du bist abgedriftet. Er ist abgedriftet. Wir sind abgedriftet. Ihr seid abgedriftet. Sie sind abgedriftet. Next up is the subjunctive one. Ich drifte ab. Du driftest ab. Er drifte ab. Wir driften ab. Ihr driftet ab. Sie driften ab. Now we move on to the subjunctive two. Ich driftete ab. Du driftetest ab. Er driftete ab. Wir drifteten ab. Ihr driftetet ab. Sie drifteten ab. And finally, we'll cover the imperative. Drifte ab du. Driften ab wir. Driftet ab ihr. Driften ab sie. That was our today's learning video about the verb abdriften. We hope you enjoyed our video. If you want more videos, just subscribe to our channel. Also, check out our websites verbformen.com, worder.com, sprauher.de and satsap.com. Take care and see you in the next video, your team from Netz Verb.